So yeah, I think we'll get started. I'll start in French. Fait que je vais commencer en français par juste expliquer rapidement le but de notre présentation aujourd'hui. Tout d'abord, on est super content d'avoir la chance de présenter à l'événement de PolyFinance pour la journée FinTech. Moi, je m'appelle Karina Riviello. Je suis la responsable des relations avec les universités à FinTech Alliance. FinTech Alliance, si vous ne connaissez pas ça, c'est un organisme à but non lucratif dont le but est vraiment d'aider au développement d'entreprises dans le domaine spécifique des technologies financières. On fait ça à travers plusieurs événements et plusieurs programmes qui nous aident vraiment à développer ces entreprises en démarrage, donc ces startups. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Jen Léger, qui est la cofondatrice de Cuber, une startup en technologie financière, ainsi que Elvis Wong, qui est le cofondateur et directeur de IFH Lab. IFH Lab, qui était un incubateur à Toronto dont nous avons fait l'acquisition récemment avec FinTech Alliance. Donc, il va avoir la chance de vous en parler un peu plus amplement. Donc, je suis super contente de les avoir. La manière que ça va se passer, c'est qu'on va faire un petit panel sur qu'est-ce que la santé financière, pourquoi c'est si important aussi au Canada, puis comment les FinTech au Canada réussissent à résoudre ces problèmes-là. Après ça, pour ceux qui sont intéressés à savoir un peu plus c'est quoi les programmes de FinTech Alliance, puis comment vous pouvez vous impliquer en FinTech ou en technologie financière, je vais vous faire un petit topo sur c'est quoi les programmes qu'on offre, puis comment vous pouvez vous impliquer en FinTech. N'hésitez pas aussi à poser vos questions durant le panel. Si jamais vous voulez les poser dans le chat, si vous n'êtes pas habitué à Zoom, il y a un petit chat en bas avec une petite bulle. Vous pouvez écrire directement à tout le groupe ou à moi personnellement. Je vais pouvoir soit intégrer les questions au panel ou les poser. N'hésitez pas aussi, si vous voulez les poser en français, je vais pouvoir les traduire pour vous. Donc, ce n'est pas obligé de s'écrire en anglais. Donc, c'est ça. Puis, à la fin, je vais être là aussi pour répondre à toutes vos questions. Si vous avez d'autres questions supplémentaires, je vais aussi être disponible sur le chat du kiosque pour le restant de l'après-midi. Donc, n'hésitez pas à venir me poser des questions directement. Donc, I'll switch to English now to start off this wonderful panel. So first off, if you guys are aware, and it's quite intense, but half of Canadians spend more than or equal to their pay every month, and a third of the Canadians aren't able to pay their bills in time or in full, which is pretty problematic. Fortunately, there's a lot of fintechs that do exist in the sector that do help do solve these problems. One of them being Cuber. So luckily, we have Elvis and Jen to talk more about what's financial health. So thank you guys for being here. And Elvis, I'd like to start off with you. Can you please introduce yourself and tell me more about what's financial health and why you decided to start IFH? Sure. So I'm Elvis, and I'm the founder of Innovate Financial Health here in Toronto. We were a nonprofit that was focused on supporting startups and fintechs like Cuber that are focused on improving the financial lives of Canadians, particularly those more financially vulnerable. Actually, 2 days ago, we announced that we were joining FinTech Cadence and being acquired by FinTech Cadence, and we're actually going to run our second cohort in May. So super excited about that. In terms of your question around why we started Innovate Financial Health, Karina mentioned a couple of stats at the beginning, right? Like 1/3 of Canadians struggle to pay all of their bills in time and in full each month. So we know that a lot of Canadians are struggling, and we think that technology plays an important role in addressing these challenges that Canadians face. And when we were first starting IFH, we found that there were excited entrepreneurs like Jen, like Benki from Cuber that wanted to address this problem, but they weren't finding the ecosystem of support from the Canadian ecosystem. They weren't really finding, we were hearing from a lot of startups and founders that the earliest investors and accelerators that they talked to would tell them to pivot and focus on high net worth individuals instead. So the thesis behind IFH was that if we give these startups the time and space and resources and mission-aligned partners to grow, they'll figure out sustainable partners and sustainable business models that work. And Jen's a great example of that. Interesting, super interesting, Alice. Thank you. Jen, well, let's hop on to you. Can you tell me more about what's Cuber, what you guys do, and your story, also your backstory, how you came to be?
Yeah, sure. So I'll start with my backstory because I think it ties in with some of your stats. So, I mean, we all know that 50% of people are living paycheck to paycheck. When I graduated university, I was one of those people. I had no idea how to manage my money, and I was just kind of, you know, spending on things that I didn't really need to. I had no concept of where I would needed to save. And you just end up kind of in this debt cycle that's really hard to get out of. So I managed to get out of it, and I wanted to do something to help other people who are having this problem. So that's really where the idea of Cuber came from. And what Cuber is an app that helps people save money, and it really uses gamification. So my background, I worked a lot in the gaming industry. So I've taken a lot of the concepts from that industry and brought them into this saving app that really nudges people to change their behavior with money. So tools that were out there, the typical budgeting tools were kind of showing me where I was spending my money, but not doing anything to help me actually do anything about it. So I really wanted to create something that nudged people and made it really fun. So we offer a lot of contests, a lot of challenges with incentives tied to them. So let's say you save $1,000 in a year, then you earn an incentive, which is 2% of your savings, which is actually higher than a lot of the banks are offering right now. So there's a lot of gamification built in. Super exciting. That's a really nice solution, Jen. Curious to know maybe like the backstory or like reasons or insights on why do you think there's so many Canadians that are struggling with our financial lives? Yeah, so I think it's interesting when you look at it. So we've done a lot of research on, even with the users that we have, we do a lot of surveys, and we have a lot of data that we look through. And it's quite interesting to see that it's a widespread problem. So it's not just low income individuals that have this problem. There's people across all income levels that are living paycheck to paycheck and are just, people are just living at their means. Some people are living beyond their means. And then when an emergency happens, they don't have any kind of emergency fund built up. So then they end up going to debt. And that's where that cycle starts, right? So as soon as an emergency happens, you get into debt, and then you don't really change the way that you're living. So you're still living that way, but your debt is accumulating, and you get into the cycle where it's really hard to get out of. And I think that's really like, it's really, you have to get to the point where, okay, I'm not going to eat out every day, or I'm not going to buy this $5 coffee every day. And it's just little small changes that you can make to help get out of that cycle. Yeah, and I'll jump in here as well. I think one of the biggest misconceptions about this space is that the issue is centered purely around financial literacy, and that people just don't know any better. People don't prioritize savings. They don't, and people are just it's kind of at the onus of the individual. I think that's a big misconception. I think we have to recognize that the way that kind of society has evolved has made it so that it's more likely that people are financially struggling. The nature of work has changed. There's more gig workers and non-standard workers these days, and it's much harder to plan your lives when you're not sure how much income you're making month to month, for example. We have to recognize that a lot of technology right now these days is meant and designed to help people spend as much money as possible. If we think of Amazon and the way that they've made payments so quick and so easy and frictionless, that's by design to help people spend more money because they've reduced the friction in payments, right? So we have to recognize that it's a systemic issue, and the solutions that we're looking at has to be not just about educating individuals, but like what Jenna is doing, actually creating change and creating action, and kind of using behavioral economics to tackle how others are using behavioral economics to help people spend more money. So we're using the same concepts to help people save rather than spend. Super interesting. Thank you so much. Yeah, you mentioned that some of these companies kind of are creating this incentive to buy more. So yeah, I'm curious to know, like, yeah, Cuber of course is an example, but what are other technologies there to do the exact opposite? So help us be more careful with our money, and like what's happening inside like Canada on the tech side, and also outside of Canada that would be interesting to share with our audience.
Yeah, so for this specific example, one example I really like is from the neobank Monzo out in the UK. And what they've created is actually a gambling block. So they're a fintech app, they're a banking product. But what they've done is they've actually added friction to their process. So if you're an individual that knows that you're more likely to gamble and spend your money at casinos or in any of those means, like sports betting is another example. They allow you to opt into a gambling block, which holds your funds, and actually to release that money, if you want to spend any money at casinos, you have to call them in order to release that money, and it takes 24 hours to do that. So they've actually created the incentive and added to the process so that they're protecting you from yourself, basically, right? A concept is like that a lot of individuals use that doesn't have to do with tech. It's called the bank of mom, where you give your money to your parents and then for emergencies. And because it's harder to access, you're much less likely to actually spend that money on kind of those things that you don't actually need, right? So I think that's a great example of something in the UK. There's a ton of other ones as well. I'll let Jen speak. I guess to answer the question about like how technology plays a role, I think, you know what Elvis just said about how these companies are making it so easy to spend money. It's so true. And I think even as, you know, COVID has come out, it's been even easier to spend money. They've just like really come online and made it so simple and easy to send things back if you don't like it. And so I think as far as technology with managing your money, it has to be made that simple. And so I think a lot of the technology that's coming out has to use these same techniques to get people like almost addicted to saving money, right? And almost addictive to like seeing your goals and making sure that you can reach them. And just at the same time, I think there is like a component of literacy that we can tie into these apps and technology to teach people. So get them to the point where, okay, they're managing their money better. And now what next can they do? And enabling them within the app to actually do those things, whether it's invest or help them pay off debt. But apart from the technology, I still think that there's a big piece, like an internal piece, that people really want to save money. So you can use technology, but you also have to have that you know, set yourself a goal and just that drive to get to that goal. I think that's very important. And community plays a big role in helping to do that as well. So just being able to talk about it, people sharing ideas, helping other people sometimes helps you do those things even more that you're trying to help other people with. So I think community is big, and I think we'll start to see that more in this space as well, that there'll be more community plays. Yeah, you're totally right, Jen. I think the community aspect is super important. That being said, like the ecosystem in Canada is growing a lot, and like it's enabling also these startups to grow and to have their part to play in the solutions that are brought to life. I wonder if there's some things that you maybe see in Canada that can help or maybe are not helping for these technologies to really take place and to really find their place in Canada and help financial health. Yeah, I can talk to that. I would say that one, Canada is behind. We're behind the US and the UK and other markets, similar markets to us, in terms of just the amount of support for this type of technology. And that's from our venture capital firms, from the government, from financial institutions. I think there's been more of this space developed in the US and more of this conversation in the US. And I think part of that, a lot of Canadians will say like, hey, we're doing okay, and the US is way worse than us, right? And then maybe their extremes are a bit more extreme because of medical debt and the level of student debt, et cetera. But the statistics are actually like remarkably similar in terms of the number of Canadians that are financially vulnerable versus the number of Americans that are financially vulnerable. So I think part of it is just part of this ecosystem still needs development. But I would say that over the past 2-3 years since we've started working, we've seen a lot of exciting stuff going on with fintech nonprofit partnerships,
with financial institutions playing more of a role supporting this. And I do think that COVID has a role in terms of just encouraging and putting a light on kind of how many Canadians are actually financially vulnerable. I think something that's remarkable is that with this pandemic, we've seen that people that were well off are more well off now because they actually are spending less because they're staying at home all of the time. It's the people that are actually like our essential workers and financially vulnerable and low income before, they're the ones that are actually struggling way more now because of the pandemic. So there's that inequality with the pandemic. So it's encouraged the different institutions to invest in this space. For example, I know Eric's here, Desjardins had their financial empowerment challenge earlier last year. We know that National Bank had a similar competition last year as well. And even Highline Beta and Intuit also created an accelerator for financial health startups. So it's really great to see that there's more and more ecosystem players focused on supporting financial health technology. Yeah, I agree with what Elvis said. I think we always said there needs to be this movement, you know, like there was about insurance and health benefits and things like that. There needs to be this movement for emergency savings and for government and financial institutions and specifically employers. I think employers have a big role to play in this space to help employees become more financially well and build up that emergency fund. And like Elvis said, we're starting to see that these organizations are getting involved. So we work a lot with the social sector and of course, financial institutions and government are giving these organizations money to help low income individuals build up that saving buffer and matching those savings. And also we've started working with employers across Canada who are doing the same. So making priority for their employees to build up an emergency fund and actually matching dollar for dollar in some cases their savings. Yeah, totally. Jen, I'm curious to know also from your perspective, thank you so much, by the way, for that answer, but how did the ecosystem react to Cuber? Like, well, we've started Cuber, it's been about 5 years now. So when we first started, it was like, oh, no way, you know, nobody's ever going to give you their bank account information to this company. And I think over time, it's definitely evolved. Fintech wasn't a thing back then, and now it is. So I think things are starting to switch around. I think definitely over the past couple of years, it's really become apparent that people need this emergency fund. So I think everybody's kind of coming together now and trying to figure out how they can help, specifically with these match-based savings programs and what financial institutions they're starting to work with fintechs now, which is absolutely fantastic. And they're starting to see the benefits. We need them as partners, obviously. And they're starting to see that we can also help bring innovative solutions into the financial institutions. And I just think like really what else this needs is, again, I come back to the community, but if we could start finding some influencers too, who can start talking about personal finance and start bringing this more to light and, you know, just talking about it more and helping more people understand what tools are out there, what they can do to help better manage their money. yeah, totally. Well, hopefully it'll become a trendy topic on Instagram in a few months. We're working on it. We'll have to hire a couple of influencers. So Jen, still on you, like what's next for Cuber? What's your other milestones that are coming up? So our focus was really to get people to the point, obviously, where they've got this emergency fund. And like I said, we survey our users a lot just to find out what would actually help them and how we can help them progress through this financial journey. So one of them is, you know, people obviously have debt payments. So a lot of people are kind of saving within Cuber to pay off debt and then having to cash it out and go put it on their loan. So we want to make that process more seamless, whereas they can just use the Cuber platform to actually help them pay off their debt automatically.
And similarly, for people who have built up this emergency fund and are ready to go to the next level with their money, we're looking for partners to help us be able to help them do more with their money. So maybe they want to put some money in a TFSA, RSP, other financial products. So again, having this all-in-one solution that helps them do that. And then the other thing is really just to help, like we still hear of people using kind of spreadsheets to track, like, okay, I'm getting paid here and this is what's coming out, you know, and it's like a pay by pay cycle. Not everybody's getting paid every 2 weeks, obviously, but so helping them understand and just quickly see, okay, here's what's coming out, here's what I need to pay, here's how much is left, and here's kind of like what I should do with that leftover money. So, and we have some exciting partnerships that are coming up this year. So we're still working on some deals with employers to help offer match-based savings programs, but also financial institutions who can help us take our user base to the next level with their money. Super exciting, Jen. Really, really looking forward to see all the things that Cuber is going to accomplish in the future months and years. I'm sure you guys will go very far. It made me laugh also when you're talking about the spreadsheets. I really need to up my fintech game because I'm still dealing with my finance on the spreadsheet. So yeah, thank you so much, Jen. Elvis, I'll throw you back the same question because I'm really looking forward to know what's next with IFH. Yeah, so But internet, you know how it goes. Well, yeah. Seems like Elvis couldn't answer. Well, maybe quickly jump into maybe a last question that's, I think, super important. We have a lot of students who are a lot of students who might be interested in potentially eventually starting their own business. Jen, I know you're a co-founder of Cuber. Do you have any insights, recommendations, or tips for students who perhaps would like to start off their own business or would like to work in the startup industry? Yeah, I think just do some research and see what's out there, and talk to users. I think that's a big one, and figure out what it is that they're looking for. So we've always kind of put our users number one, and I think that's really helped us to better understand what they need. And everybody is different, but just trying to get, you know, at least a common ground on what people are looking for, so that you know what to build. So user validation is big, and as early as you can start getting those users on, the better. So if you have kind of a landing page and you want to test out your concept, that's even the best thing that you can do. And then I think find good partners. So things like, you know, IFH, which Elvis is part of, they helped us tremendously through our journey, get our initial customer base and start bringing in some revenue, because revenue is also key for your business. So find good partners. And now we are starting to work with FinTech Cadence, which is awesome, and Startup in Residence. We're really excited to see where they'll go. So I think look for these kind of programs that are really tied in to what it is that you're trying to accomplish, and really believe in the same goal, and build your network that way. Yeah, thank you so much. I think Elvis is back on. I'm back. So I was Elvis, talking and then it just cut out. That's life with technology now that we're all online. Elvis, I was just finishing up a question of tips and tricks to send out for students who like to jump into the fintech or the startup ecosystem. So I don't know if you wanted to add on what Jen said. No, I think what Jen said is great. Like, I think there's a lot of great programs out there. I wasn't sure if you wanted me to continue what I was saying before as well. I'll jump to that question after, so don't worry, I didn't skip it. Yeah, well, I was just gonna say, super excited. We have our next program starting in May. We're accepting applications now for end of March. But what I'm looking forward to is finding more fintechs that are hyper-focused on a specific demographic or challenge that individuals are facing. So I think financial health, financial lives is a very broad topic to deal with. And when you think of more specific demographics, that's when you come up with better and more new ideas that haven't been heard of before, right? So one example is, think of gig workers and non-standard workers, how they manage their financial lives
is different from full-time employees, right? They don't have access to benefits typically, which is a huge challenge. So that's a big challenge to be solved. And then also because of income volatility, that's another thing that can be hyper-focused on, right? So we've identified a couple of categories: gig workers, small business entrepreneurs who've been hit really hard by the pandemic. We've also identified the Indigenous population in Canada is much more likely to be financially vulnerable. For example, seniors have to deal with fraud and with the changing nature of financial services and financial technology. It's important that they're able to protect their assets. So I think there's a lot of opportunities in this space, and the more you think of specific demographics, the better the ideas will be. Yeah, totally. Yeah, IFH Lab definitely something that you guys shouldn't miss. If you know any startups, or if you are a student-based startup, do not hesitate to register. All the information can be found on the, I forget that, can you just remind Elvis the website directly for the IFH? Yeah, so on the fintechcadence.com/IFH Lab, you'll be able to find it. Or if you search www.innovatefinancialhealth.com, it'll redirect you to that site as well. Yeah, and also if you guys want to follow Jen, her startup is Cuber, Quber. You can go on her website and follow her. Or I think you guys have also social media. Yeah, social media is Cuberit, Quberit. Yeah, so thank you so much, guys. I don't know if anybody in the audience had other questions that they'd like to ask our panelists. So I'll invite everyone who would have questions to either unmute themselves or just write them in the comment section. Yes, so first of all, thank you very much for the conference. Very, very interesting. And I might start off with the first question. So it might be more for Jen about Cuber. So I'm not super familiar with money management apps, but I believe there might already, there's probably already some apps that exist. And I just wanted to know, what was the process in terms of the idea behind the apps, and how do you guys differentiate from the others? And maybe for those who don't necessarily know the app or have any experience with money managing apps, maybe we can know a bit more of how it works. Yeah, sure. So as far as differentiating, I think our biggest differentiator is really the gamification and behavioral economics play that we have. So it's really to change people's behavior with their money. And we didn't find anybody in the area who was doing something like that when we started. And as well, focusing on emergency funds. So we decided to do that just because we felt like it was the first most important thing to do for people to help manage money. So it was really to focus on building emergency fund first. And then, like I said, now we want to move into different areas and help people go further with their money. And how it works. So what we do is we connect. So we're not a bank. So we connect to any financial institution across Canada. So when you create your account with Cuber, you would enter your financial institution account, just like when you pay a bill, you have to give the information that's on a void check. So the reason we collect that is because as people are saving, they're moving money into what we call the Cuber Vault. It is an account that we hold with a credit union, Alterna Savings. So as people are saving, their money is being held with our partner financial institution. And so that's pretty much it. You put your email address, you register, you enter that information, and then you create your first goal. So we set you up with a very easy challenge, which is to save $500 in a year. And if you do that, you win $10. And then once you're in there, there's all kinds of different ways that you can create different goals, and many, many different ways that you can actually move money towards those goals. So we link with Fitbit. You can round up your change. So there's really something for everybody. You can start really, really small and move like $10 a month if you want, or you can do a challenge that is to save $5,000 in a year. So it's very, very flexible and easy to get set up. Thank you for your answer. Very, very cool. Any other questions for our panelists? So if we don't have any other questions,
or if you have a question and you're too shy, just don't hesitate to write them on the kiosk, and I could always I'll send it to Jenna and Elvis and try to answer back. For now, it's over with our panel, but I wanted to go over a bit more about what Fitting Cadence was and what we're doing. So if you guys don't mind, I'll switch back to French. Donc, je retourne à mon carnet en français. Donc, pour vous parler un peu plus des programmes de Fintech Cadence, puis comment, si vous voulez vous impliquer dans l'entrepreneuriat ou si vous voulez avoir une première expérience en entrepreneuriat, je vais peut-être juste vous parler plus amplement de toutes les activités qu'on organise. Donc, Fintech Cadence, comme je vous ai mentionné, ça fait à peu près 4 ans qu'on existe et on a développé toutes sortes d'une série de programmes et d'événements qui peuvent vraiment vous aider à peaufiner soit votre connaissance en FinTech, vos connaissances en technologie financière, ou même si vous voulez avoir une première expérience entrepreneuriale, on a développé ces programmes-là qui sont là pour vous. Donc, on a vraiment développé une espèce de pipeline de développement d'affaires pour aider les gens à avoir cette première expérience entrepreneuriale-là. On commence beaucoup autour de tout ce qui est sensibilisation puis formation générale autour de la FinTech parce qu'on sait que c'est un domaine qui est peu connu ou du moins les gens qui le connaissent pas nécessairement tous les acteurs de l'industrie, toute l'étendue de l'écosystème. Donc, on a mis un premier programme sur pied qui s'appelle le certificat. Donc, je vais passer à travers les différents programmes. On a le certificat, le formaton, le sandbox et l'ascension. Évidemment, pour la communauté étudiante, je pense que les plus importants à retenir, ce sont définitivement le certificat et le formaton. Donc, le certificat, c'est essentiellement une formation de... Mon PowerPoint ne marche plus, là, j'étais censée... Bon, juste oui, un petit update sur le timeline durant l'année. On a comme 2 certificats qui se donnent. Une première version qui se donne à l'hiver en anglais, puis une première version aussi qui se donne en français, qui va être la première édition en fait cette année, qui va se donner en français plus tard cette année. Le certificat est présentement en train de se dérouler. Donc, le certificat, c'est un programme de 7 cours où vraiment on va approfondir toutes les connaissances autour de la FinTech et de l'écosystème. On va parler de plusieurs sujets qui sont super intéressants, qui touchent au domaine, donc, intelligence artificielle, tout ce qui est les réglementations au Canada, les différentes tendances présentement. Puis, le cours est vraiment fait de manière à ce que vous pouvez vraiment découvrir c'est qui les acteurs de l'écosystème. Fait qu'on travaille beaucoup, mettons, avec les technologies financières. On va travailler des fois avec des firmes d'investissement. Donc, tout ce qui est, mettons, cours sur les tendances en FinTech, on va aller chercher l'avis de plusieurs VC ou des experts en start-up financière. Évidemment, on a des startups invités aussi qui viennent dans nos cours pour parler de leur startup ou de leur parcours. Donc, c'est vraiment un cours assez développé. Le premier cours était la semaine passée. D'ailleurs, si jamais vous êtes toujours intéressé à y participer, vous avez peut-être manqué le premier cours, mais c'est pas très grave. Vous pouvez manquer le premier cours sans problème. C'était le premier cours de survol. Si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur le site web de Fintech Cadence, puis toute l'information est là. D'ailleurs, je sais, le cours a quand même un price point un peu plus élevé. C'est 100 $ pour les 10 cours, mais on offre un rabais étudiant. Donc, si jamais vous êtes intéressé à participer au cours, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais pouvoir vous envoyer le lien promo. Donc, puis d'ailleurs, je veux dire, moi, ça fait quelques années que je suis plus aux études. J'ai commencé à suivre le cours, puis mon Dieu, là, c'est 5 heures de cours, là, mais je ne suis pas capable de lâcher mon ordinateur. C'est super trippant. Il y a beaucoup d'ateliers aussi. La matière qui est couverte, vraiment, c'est très tendance. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Le COVID, comment ça va impacter la FinTech? Fait que, on va vraiment en détail tous les aspects de la FinTech. Fait que, un cours à ne pas manquer. Sinon, dans nos développements de programmes, évidemment, tout ce qui est sensibilisation puis formation, tout ça, super important. Mais après ça, pour les gens qui veulent vraiment avoir une première expérience entrepreneuriale, c'est sûr que ce n'est pas nécessairement le certificat qui va vous emmener. Ben, oui, mais pas nécessairement le certificat où vous allez pouvoir développer cet aspect-là. On a développé ce qu'on appelle le formaton. Je ne sais pas s'il y en a dans l'audience qui ont déjà participé peut-être au coopératon, qui est une compétition d'innovation ouverte organisée par Desjardins. Le formaton est un petit peu dans les mêmes lignes si vous voulez faire de l'innovation ouverte. Donc, on travaille encore avec des industries, des partenaires de la communauté. Comme vous pouvez voir, j'ai mis quelques exemples de partenaires avec qui on a fait des challenges. Donc, ces gens-là vont vraiment amener des défis. Puis, les gens qui veulent avoir une première expérience entrepreneuriale, c'est le meilleur moment. Nous, on fournit vraiment la compétition, tous les experts de développement autour de ça. Fait que ça dure 3 semaines.
Et aussi, on a 2 tracks. Donc, je vous ai mentionné la track Startup, si vous voulez développer votre propre entreprise. Mais si vous voulez en connaître un peu plus sur la FinTech, vous n'êtes pas nécessairement prêt à développer votre startup, on a aussi la track Recherche. Vous pouvez travailler soit avec des professeurs de l'industrie ou même des industries mêmes qui, eux, veulent peaufiner un sujet particulier sur lequel il y a vraiment un manque à gagner dans l'industrie de la FinTech. Puis vous pouvez travailler à développer ce projet de recherche-là. Je vous dis que c'est quand même une porte d'entrée intéressante si vous voulez travailler avec des institutions financières ou des chercheurs qui travaillent dans le domaine de la FinTech. C'est une belle porte d'entrée, c'est une belle façon aussi de se faire connaître dans l'écosystème. Donc, le formaton, d'ailleurs, va avoir lieu fin mai. Fait que on va évidemment lancer toute la communication à travers nos réseaux sociaux quand ça va être le temps. On va avoir quelques infosessions. Mais je vous invite à venir au moins aux infosessions pour vous informer sur tous les détails de la compétition. Ça vaut vraiment la peine. Évidemment, il y a des prix à gagner. Puis pour s'inscrire, ça coûte 30 $ à peine. Donc, ça vaut vraiment la peine de participer si vous avez un intérêt pour l'entrepreneuriat ou la finance. Le programme Sandbox, c'est un autre programme, la boîte à sable en français, qu'on a mis sur pied, qu'on n'a pas fini de développer, mais qu'on a quand même un bon canevas de fait. Donc, pour toutes les entreprises qui soit sont sorties du formaton, donc qui ont été créées par le formaton, ou les entreprises qui veulent faire partie de notre programme d'incubation, qui est le programme Ascension, dont je vais vous parler dans 3 instants, qui ne sont pas nécessairement prêtes à rentrer dans l'Ascension. On a développé un programme un peu plus clé en main, disons, où on va vraiment aller chercher les manques à gagner pour l'entreprise, pour l'aider à se préparer pour l'incubation et être prêt après pour le programme d'ascension ou même pour aller chercher une première ronde de financement. Donc, c'est un peu plus, comme je disais, pick and choose. Les gens peuvent venir, ça se passe sur une période de 3 mois, puis ça peut être n'importe quand dans l'année. Ça peut soit être juste après le formaton, si les gens de l'entreprise ont fait le formaton, ou ça peut être, ils ont manqué et le formaton et l'ascension, mais ils veulent justement avoir un accompagnement. Ils viennent nous voir, puis on peut les référer à la boîte à sable. Finalement, notre programme préféré, qui est le programme Ascension. Évidemment, si vous n'avez jamais lancé votre entreprise, ce n'est peut-être pas le meilleur programme pour la communauté étudiante, mais si vous avez votre entreprise déjà, on a un programme qui s'appelle Ascension, qui est le seul incubateur spécialisé en FinTech au Canada. Évidemment, il y a d'autres incubateurs qui existent en général, qui incluent les FinTech, mais lui est vraiment très focusé sur tout ce qui est FinTech. On fait tout ce qui est validation de produits, donc c'est pendant 3 mois, plusieurs ateliers, workshops qui vous permettent vraiment d'aller chercher toutes ces validations de produits, de clients, etc. Évidemment, on a toute une gamme d'experts qui sont là pour aider. Puis, il y a plusieurs prix à gagner. Donc, c'est ça, à chaque année, on a une vraiment belle cohorte de peu près une dizaine d'entreprises qui font le programme et qui se rendent super loin. Évidemment, après, dans l'écosystème, il y a plusieurs si vous avez assisté à la présentation des jardins plus tôt aujourd'hui, il parlait de l'écosystème startup. Non, mais il y a toutes sortes d'initiatives après, une fois vous avez fait l'incubation qui existe dans l'écosystème. Puis il y a plusieurs VC aussi qui existent qui peuvent soutenir ces entreprises-là. Dans nos autres, évidemment, ça, c'est nos programmes qu'on a mis sur pied, mais on a mis aussi beaucoup d'événements sur pied qui aident soit à complémenter nos programmes qui existent ou à juste vous permettre d'avoir une première vue ou une première expérience dans le domaine de la technologie financière. Donc, si jamais vous êtes intéressé à en connaître un peu plus sur la FinTech, mais vous n'êtes peut-être pas prêt nécessairement à vous impliquer 100% dans un programme, je vous invite vraiment fortement à assister à un de nos fameux événements qu'on fait à travers l'année. Donc, en fait, la série d'événements que je suis particulièrement impliquée et que je pense que vous touche particulièrement beaucoup, c'est la série universitaire. Donc, à chaque année, on fait le tour des universités et je vous dirais que c'est comme un peu un mini certificat où on couvre plusieurs sujets à travers le domaine des verticales de la FinTech. Puis, dans le fond, on va université par université. Le premier événement cette année devrait commencer mi-février, donc restez à l'affût pour l'événement kick-off. Et après ça, tout au long de février, mars, avril, on fait des événements parfois avec une université en particulier pour chacun des petits événements sur différentes thématiques. Ça vous permet déjà d'avoir un peu plus un aperçu de qu'est-ce que la FinTech. Puis si vous voulez en savoir plus après sur les autres programmes ou si vous voulez vous impliquer plus activement, c'est aussi une bonne porte d'entrée. Donc, à suivre. Évidemment, je vous invite fortement à suivre nos réseaux sociaux pour avoir les suivis là-dessus. Sinon, on a d'autres événements qu'on organise généralement chaque année.
Fintech Drink, c'est un incontournable. C'est peut-être pas nécessairement pour une clientèle étudiante parce que les sujets qu'on aborde dans les Fintech Drinks sont parfois très, très, très poussés, plus au niveau professionnel. Mais évidemment, si c'est un sujet qui vous passionne, n'hésitez pas à venir quand même. Fait qu'on en a 5 prévus en général par année. Le format, c'est souvent en format panel, mais des fois, on a des fireside chat ou des formats un peu plus TEDx. Fait qu'à voir, on a plusieurs intéressants panélistes qui s'en viennent cette année. Et finalement, on a le FinTech Career Fair. Career Fair qui est vraiment, vraiment axé, un peu comme aujourd'hui, ceci dit. À cause de la COVID, on n'a pas fait cette année. On n'est pas sûr encore d'en faire un non plus. C'est un événement qui se faisait en présentiel dans le passé et qui marchait très bien, mais évidemment, pour l'instant, ce n'est pas optimal. Donc, à voir encore si on va rétablir la version peut-être virtuelle. Je veux dire, avec l'équipe de PolyFinance, nous a donné un bel aperçu de comment on peut faire un career fair en ligne qui semble vraiment bien fonctionner. Donc, peut-être que ça va être une inspiration pour nous à voir et à rester à l'affût. Donc, ça couvre pas mal les différents programmes qu'on a à FinTech Cadence. Je vous invite évidemment de soit m'écrire si vous avez des questions ou nous rajouter sur nos réseaux sociaux. Comme je l'ai mentionné plus tôt dans la conférence, je vais rester active sur le kiosque. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à m'écrire ou à écrire à FinTech Cadence directement pour des questions. Puis aussi, si vous avez des questions présentement, je suis là et tout oui pour le restant de l'heure. Merci beaucoup les gars. Karina, désolé pour la présentation. C'est super intéressant. Puis justement, j'ai une question concernant le certificat. Donc, tu avais mentionné qu'il y a beaucoup de sujets super intéressants qui faisaient partie de ce certificat. Puis en fait, moi, je voulais juste savoir c'était qui les professeurs ou les mentors à propos de ça. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus d'informations là-dessus? Désolé. Parfait. La professeure qui donne le cours général s'appelle Léa Leladi, c'est notre directrice exécutive à FinTech Cadence. Elle est professeure aussi à Concordia et à McGill, elle donne des cours d'eux. Je ne sais pas comment elle fait pour faire toutes ces jobs-là en même temps, mais pour vrai, elle est exceptionnelle et je l'air, évidemment, genre peut-être que je suis biaisée, mais je vous le dis, elle est tellement intéressante. Les experts qu'on emmène, il y en a plusieurs. Évidemment, il y a des startups, comme j'ai mentionné, dépendamment du sujet, on va aller chercher différents experts. Par exemple, prochain cours, c'est le blockchain. On a Jeremy Clark, qui est comme un expert en blockchain, qui va être là, qui va donner cette partie-là du cours. Donc, on va tout le temps chercher un peu des professeurs par-ci. Je n'ai pas la liste complète des professeurs, mais si tu veux, ou si tu veux, je peux te la partager, Richard, directement, ou je peux aussi le poster sur notre kiosque. Évidemment, comme quand je vous disais tantôt, quand on parle, mettons, des nouvelles tendances en FinTech, on va aller chercher, on a l'équipe de portage avec qui on travaille, on a Luge Capital, donc on va aller chercher, mettons, des firmes d'investissement qui vont pouvoir aller donner vraiment un aperçu de leur perspective. Fait qu'on a toutes sortes d'invités de l'industrie vraiment qui fournissent le cours. Cool. Sinon, concernant le processus d'incubation, donc tu avais dit justement que vous avez déjà quelques compagnies qui font ça. Est-ce que tu pourrais peut-être nous en parler un petit peu plus sur le processus, peut-être même nous montrer un ou quelques exemples pour justement, si jamais il y a des personnes ici qui sont intéressées à aussi, comme par exemple, avoir leur propre business, savoir un peu à quoi ça pourrait ressembler. Je veux dire, à quoi ressemble le programme d'incubation concrètement? Oui, okay. Oui, exactement. Ouais. Bon, le programme d'incubation se passe sur 3 mois. Évidemment, ce n'est pas à temps plein parce que pour une entreprise, quand tu as ta business, souvent, tu n'as pas le temps de faire ça aussi à temps plein. On offre à chaque semaine, on a des ateliers, souvent de soir, pour que ça puisse complémenter l'horaire des gens. Puis, on a aussi plusieurs experts. Fait que chaque semaine est basée autour d'une thématique qui est toute autour de la validation d'un produit. Fait que chaque semaine, il y a des experts reliés à cette thématique particulière. Puis ça se passe sur les 12 semaines à peu près, là, jusqu'à le fameux démo day, parce que ça finit avec un démo day où les gens pitchent leurs produits à une série de juges. Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, il ne faut pas être gêné. J'ai pas d'autres questions. Donc, je ne vais pas non plus vous garder inutilement.
Mais comme je vous l'ai mentionné plus tôt, je le répète encore, je vais être au kiosque pour les 2 prochaines heures. Donc, n'hésitez pas à venir. Ah, j'ai écouté, j'ai du monde dans mon chat, peut-être que j'ai manqué. Non. Ah, Léa qui faisait dire allô parce qu'elle était effectivement dans la présentation, notre fameuse professeure de Paul Coran. Oui, Paul Coran demande, j'ai pas pu assister à toute la séance, mais je remarque qu'elle est enregistrée. Effectivement, on l'a enregistrée. On va essayer de la mettre sur notre page YouTube. Donc, si jamais vous êtes intéressé à revoir la conférence ainsi que le reste de notre programme, n'hésitez vraiment pas à aller voir notre page YouTube dans les prochains jours. Elle devrait être là. Merci à toi, Paul. Donc, si je n'ai pas d'autres questions, je vais finir. Et donc, n'hésitez surtout pas à venir me poser des questions sur le kiosque. Et merci beaucoup aussi à l'équipe de PolyFinance pour avoir organisé ça. C'est super cool. Vraiment, bravo et félicitations à toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci pour ton temps. C'était super intéressant comme conférence. Merci. Un gros merci. Merci. Bonne journée.